sasa dakika hizi on target 4 ambazo wamezipiga mpaka sasa halijazaa goli lolote, kitu ambacho pengine unaweza kushangaza baadaye kama tu akaamua kubadilika hawa ZALAN. Wanaweza kujificha kwenye kivuli cha unyonge baadaye akaja akabadilika. Kwa hiyo unapaswa kutumia advantage mapema zaidi kwa nafasi hizo ambazo unatengeneza ili uweze kupata chochote katika dakika hizi hapa. Dakika 13 mchezo bado ni bila hapa. Si Yanga wala ZALAN FC. Hawa ZALAN hawa wako hapa wala hawana tabu. Nikumbusha pia ujanja muda wapo ukaendelea kuchukua mkwanja wa kutosha. Abuda FM endelea kugawa mpunga muda wapo, endelea kukamata mpunga. Lakini kwa sasa ngoja kwanza kusimulia hii hapa FISTON kalala MAYELE ndani kule, sasa nafasi Stefani Azizi ki inakuwa ndani kule FEISAL. Ile pale inakataa, inaenda nje kwa goal kick. Nikupe ujanja muda wapo wakati ukiwa unasikiliza mchezo hapa kukata na shoka. Endelea kukamatia mpunga kurumia mitandao yako ya simu kupitia Abuda FM, unakamata mpunga wakati huu. Kama unatumia mtandao wako wa M-Pesa ili basi uweze kuchukua mkwanja wa maana kabisa, nenda pale namba 4 lipa kwa M-Pesa, weka namba kampuni 553111 na pia kumbukumbu namba ni noti au 883. Lakini pia Tigo Pesa bonyeza nyota 150 nyota 01 alama reli, nenda namba 4 lipa bili, ingiza namba kampuni 553111, kumbukumbu namba ni noti au neno au 883. Lakini pia Airtel Money unaweza kufanya 150 nyota 60 alama reli, nenda namba 5 lipa bill, namba kampuni ni 553111, na kisha kumbukumbu namba ni noti au 883. Endelea kukamatia mpunga kupitia Abuda FM. Endelea kuchukua mkwanja wa maana. Baada ya mechi kumalizika, mshindi anachukua laki tano yako. Wewe cha kufanya ni kuendelea kuchekecha tu. Watu wanasema vipi leo virudia, hatujaelewa namna kukamata mpunga. Kamata mpunga na Abuda FM kwa kutumia mitandao yako. Kama ni M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money unafanya hivyo. Kama unatumia Vodacom M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00, nenda namba 4 lipa kwa M-Pesa, weka namba kampuni 553111. Sikiliza kwanza hii hapa. Wakati kumbukumbu namba ni 883 au noti. Tigo Pesa ni nyota 150 nyota 01 alama reli, nenda namba 4 lipa bili, ingiza namba kampuni 553111, kumbukumbu namba ni noti au 883. Airtel Money ni nyota 150 nyota 60 alama reli, nenda namba 5 lipa bili, namba kampuni ni 553111, kumbukumbu namba ni noti au 883. Baada ya mechi kumalizika hapa, mshindi atatangazwa, draw itachezeshwa na mshindi atatangazwa, na utachukua shilingi laki tano yako. Weekend yako itakuwa murwa kweli kweli, utapata bashasha la kuvutia sana. Sasa sikiliza mchezo hapa ukiwa unaendelea. Bakari Nondo Mwamnyeto anatokea pale, Juma Shaban Soda Bemba. Juma Shaban anaangalia mpinane, cheza na Jesse Moloko. Juma Shaban tena inapigwa ndefu kule kwa FISTON kalala MAYELE. Haya MAYELE ndani ya box MAYELE, sasa MAYELE ndani ya box MAYELE, weka ndani kwa FISTON sana. Anakata na nyanda la kabumbu, anachukua bomu la machozi lile la FEISAL Salum TOTO. Mpaka sasa nyanda la kabumbu anageuka kuwa man of the match wa dakika hizi. Amechukua kweli kweli mashuti ya moto hadi ya FEISAL Salum TOTO amechukua. Mwamba kweli kweli, mwamba huyo anaitwa Majok. Sio ule joka kwenye karata bila pashe, ni Majok. Majok ni moja kati ya watu mpaka sasa wanaonyesha kwamba kuna kitu ambacho anakitengeneza kwenye kikosi chake cha ZALAN. Mpaka sasa amesevu 5 ambazo zilikuwa ni, unaweza kusema kwamba ni clear chance ambazo kufunga goli. Lakini pia kwa Young Africa kuna paswa Nasreddine Nabi Mwaoji pamoja na Cedric Kaze wazungumze na wachezaji wao kutuliza pressure katika eneo la mwisho ili waweze kutumia nafasi ambazo wazitengeneza mpaka sasa hivi. Pengine wamekuwa wamejificha kwenye kivuli cha unyonge, damu zikichanganya hapa, tunaweza kutafutana hapa. Kwa hiyo wanapaswa kutumia nafasi hizi mapema sana. On target mpaka sasa 5 ambazo wamezitengeneza, ambazo zote Majok goalkeeper huyu ameweza kuzikamata. Kwa hiyo wanapaswa kuutuliza pressure ya mchezo kwenye final third ili waweze kuzitumia vizuri zaidi. Pengine wanaweza kupata chochote katika dakika hizi hapa. Hadi sasa nyanda la kabumbu anaonyesha shughuli. Jesse Moloko ameshagangwa, alikuwa mpata shida kidogo, amerejea hapa, shughuli inaendelea. Kocha Mohamed Nasreddine Nabi yuko kwenye demarcation zone. Jesse Moloko ruka pale FISTON kalala MAYELE, shughuli inaondolewa pale kiulaini kabisa. Maamuzi anagongeshwa pale, drop ball. Maamuzi yuko pale na atashusha mpira chini pale upigwe.
Kapteni yuko chini pale wa timu ya ZALAN akiwa anafunga viatu vyake. Kumbuka ZALAN jana usiku waliingia, hawakufanya mazoezi hapa katika uwanja wa Stadio, kwa maana kwamba fitness yao haiko sawa sawa. Wachezaji wanakimbia kama wataki hivi. Haya, nafasi nzuri ile. Shughuli utakufanyaje pale kwa kona? Shotea walikusha jenga kibanda. Wanafanya masiara Young Africans. Young Africans leo golini yuko Abu Twaib Msheri, Bakari Nondo ya Niki Bangala Dix, Job Faisal Salum. Lakini pia Khalid Aucho, Fiston Mayele, Stefan Aziziki, Jezi Moloko wakiwa na Kibwana Shomari. Jezi Moloko sasa, Moloko ule pale, Moloko anaangalia, Moloko arusha pira ndani kwa Stefan Aziziki, fundi anachukua chuma Shabani soda ya Pemba 1-2 imekataa. Na safari kaa pale pale, wanajofanya wao ni kuchelewesha kidogo. Mahakama wako vizuri, inapigwa ndani kule, netika wanapanda sasa. Hawa hapa Jasin Malati, mpira unatolewa pale, Bakari Nondo mnyeto, mpira unatoka pale kama vile wataki, wanaenda waende, wanasema tunajuana tu. Dakika 19 bado ni bila. Chuma Shabani soda Pemba sasa anaweka kwa Jezi Moloko, wana guza bamba pale, mwamuzi anasema weka hapo, uelekezo katika lango la timu ya ZALAN FC. Hatari kwa kweli. Haya, pira kwa katikati pale, Faisal mkia Khalid Aucho, daktari wa pasi Khalid Aucho 1-2 anaingiza ndani kule, sasa mpira unatika bado. Shughuli katikati pale, Fiston kalala Mayela kutana mtu amekuwa chini, Fiston anaugulia, mwamuzi anasema twende, wanatembea ZALAN. Anachukua Kibwana Shomari, Fiston amenyanyuka sasa, anaendelea Kibwana, anapita Kibwana amezidisha maji, ile ngoma imetoka, inakuwa ni wakurushwa kuelekezwa katika lango la timu ya Young Africans. Dakika zinaenda, dakika 21 bado ni bila. Haya, Fiston kalala Mayele sasa, Mayele mwenyewe wanatoa, inakuwa ni kona. Haiwi Fiston kalala Mayele na goalkeeper. Jamaa wana muujiza hapa, ngoja chongo vita ataniambia hapa. Kuna muujiza hapa umetokea. Sikilize hapo kona, Aziz anaweka ndani kule, gonga kule, unaacha mpira unatoka. Peter version Fiston kalala Mayele, kipi kimemkuta yeye na goalkeeper? Young Africa David Pasco ni kama umeshaingia mentality ya kuona ZALAN ni watu ambao ni wachovu. Kwa hiyo mentality yao wameshachukua kama ni wanyonge kabisa. Kwa hiyo hata wakifika kwenye final third wanaonekana kabisa kutokuwa na utayari na tension na kutumia nafasi ambazo zinatengenezwa. Angalia afisa wa Mayele anaingia kwenye boxi slow, anajaribu kugusa mara 2 mara 5 kwenye boxi, anajaribu kuja kumtenga mtu kuja kupiga, tayari mtu ameshakuwa blocked kwenye mchezo. Kwa hiyo kuna kitu ambacho hakijajenga kwenye kwa Young Africa saikolojia. Wameamini kabisa kwamba ZALAN ni wanyonge, wanawaweza kwamba watawafunga muda wote. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kibaya. Kwenye mpira unatakiwa kuwa na perception, unapaswa kutumia nafasi unayotumia kwa wakati sahihi. Kwa hiyo watakifanya sasa hivi Young Africa kwa nafasi ambazo zitengenezwa zaidi ya 7 mpaka sasa, wanapaswa kuwa wameshatumia at least hata moja kuweza kupata chochote kile. Pengine ni fitness ambao hawako nao ZALAN. Pengine wakikaa wakagain damu ikachemka, wakaroana jasho, wanaweza kaingia kwenye mchezo na hatimaye wakaanza kuisumbua Young Africa. Lakini kwa sasa unapoonekana ZALAN ni timu ambayo inaonekana kutokuwa na spirit, ni timu ambayo inaonekana kwamba wamekuja tu kwa ajili ya kuweza kucheza mchezo waweze kumaliza shughuli. Lakini ujaribu kutazama kwenye uzuiaji wao, hawakauki misingi, wanajaribu kuweka misingi yao ya uzuiaji, wanakuwa zaidi ya watu 6 mpaka 7 kwa nafasi ya defense, na hii inawapa ugumu zaidi ya Young Africa kutokuwa na idadi kubwa zaidi katika nafasi ya ushambuliaji. Kwa hii ni kitu pekee ambacho kinaweka kuwa katika nafasi nzuri zaidi kwenye usahihi mpaka sasa kutokuruhusu bao. Asante bila portion. Shule pale sasa, Eric Bangala. Haya, nafasi nzuri kwa ZALAN pale, kikoi kimekataa kile, Faisal Saleh uchukua. Haya, Moloko, hii nafasi nzuri, nafasi asali kwa Young Africans, ndani kule sasa, Erickson ndani, save, what another save. Hiyo ni bomu la fataki, yale mabomu ya Hiroshima na Nagasaki ndio haya sasa. Save ya 6 inaifanya tena ya moto. Bila passion hii nini?
Kusini. Anaitwa Majoki David Pasco, golikipa huyu wa ZALAN amebonga moja la save yeye pamoja na Dickson Ambundu pale pale ambapo alipo. Na alikuwa msikiliwa dada, anafika Majoki anadosha ile pale. Haya FEISAL, mtu yule pale anakataa tena. Bado shughuli ipo. Yanga hapa FEISAL ya mtu. Khalid Aucho. Weka ndani Nyanda anachukua pale kama nyani anadaka, ametupa boli mbele. Wanachukua sasa ZALAN pale anapindua mtu. Huyo hapa. Oho. Shughuli ipo. Wanaondoka lakini afika pale Bakari Nondo Mamnyeto. ZALAN wameanza kushtukia mchongo wako hapa sasa, shughuli inaendelea. Bado wanajaribu kutafuta hawa hapa tena. Mambo hayo. Kuna burudani tunaipata hapa. Wala uchezea wala shaka yote. Wakati huo pia kama endelea kusikiliza mchezo, pia endelea kukamata mpunga kupitia Bud FM. Endelea kukamata mpunga, sisi sio wachoyo, tunakupa burudani ya kandanda, pia tunakupa fedha $500 inatoka mara baada ya filimbi ya mwisho tu ya mwamuzi. Unapata kuvuta $500 yako, ni wewe tu kucheza kistaarabu hapa. Kama unatumia mtandao wako wa Vodacom M-Pesa *150 *00 alama reli, nenda namba 4 lipa M-Pesa, weka namba kampuni 553111, kumbukumbu namba ni neno noti au 883. Haya FEISAL Salum sasa gongesha kudole pale Sevane, jamaa refu kwa kweli, wanaondosha uzuri kwa kweli pale. Lakini pia kama unatumia Tigo Pesa, kamata mpunga, bonyeza *150 *01 alama reli, alafu nenda namba 4 lipa bili, ingiza namba kampuni 553111, kumbukumbu namba ni noti au 883. Na Airtel Money, wewe unatumia Airtel Money, bonyeza *150 *60 alama reli, nenda namba 5 lipa bill, namba kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka neno noti au 883. Mara baada ya mechi kumalizika, mshindi anatangazwa hapa na anakabidhiwa kitita cha shilingi $500 yake. Weekend yake inakuwa mujarab kabisa. Bila umetoka mpaka sasa bila passion, Africans wanajitafuta wakiwa wanafika kwenye lango la ZALAN kila wakati, lakini mpaka sasa kikwazo ni goalkeeper Majok, na ni free kick, mpira utapigwa kuelekezwa lango la timu ya ZALAN FC. Huko upande wa Simba pia ndakuwa nakuambia kinachoendelea kadiri muda ambavyo mambo yanakuwa yanasonga. Mpaka sasa ni bila dakika 14, dakika 25 bado ni bila. Simba dhidi ya Nyasa Big Bullet. FEISAL Salum anatisha, FEISAL analazimisha gonga pale, mpira pale unaenda nje na koni goal kick. Mpira umeenda pasipojulikana bila pashe. Na idadi kubwa zaidi ya defense zaidi, tazama defense zaidi ya watu 8 kwenye kikosi hiki cha ZALAN, kinawasaidia zaidi kuwa na defense bora zaidi mpaka sasa. Lakini pia namna ambavyo Young Africa wanacheza, hakuna utulivu kabisa, wanapaswa kutulia, wapige pasi, nafasi itapatikana tu. Lakini pia wakifika katika eneo la mwisho wanakuwa na papala zaidi, kila mtu anataka kuweza kufanya jambo kwake, ajifungie, kwa sababu umeona labda wanawaweza ni wachovu. Haya, nafasi nzuri huyu Nyanda mdaka mabao amechukua tena mara nyingine pale Kibwana Shomari. Kibwana anaweka ndani FISTON Kalala Mayele. Haya ndani Stefani Aziziki, ngoma nenda nje na koni goal kick. Yanga wanapoteza umakini katika final third yao. Goalkeeper amewapa pressure kubwa kwamba kila akijaribu kupiga Nyanda yupo. Kinachowabeba jamani warefu wameenda hewani kweli. Hawa Sudani warefu mno, ndicho ambacho kinawabeba mpaka wakati hapa. Lakini pia wanacheza kwa akili, hawatumii nguvu hawa. Wanakimbia kama hawataki, yani wanasindikiza hivi. Kibwana Sharusheli wage Khalid au show daktari, dakika 26 mchezo bila. Si Yanga wala ZALAN. FEISAL Salum Toto anaweka ndani kule Stefani Azizi anaondoka Azizi kila weka ndani kule za Shoma Shaban, lala tackling maridadi sana, anaondosha Rastafari Jabres no barka sabrege. Hiyo hapo shughuli. Stefani Azizi kimwamba kweli hapo, weka ulumbi Jezi Moloko Dukapel imechukuliwa, jamaa na miguu mirefu wanagusa tu hivi na kuachia. Madhambi mwamuzi ameona na ni free kick.
Kocha Profesa Nabi yuko hapa mpaka sasa. Mbinu zake dakika 27 zinadhibitiwa na eneo la ulinzi timu ya ZALAN pamoja na nyanda la kabumbu Majok. Bila shaka sasa hivi anawaza kwamba afanyaje. Eneo ndani kule sasa. Dickson Amuno atembea kana kule sasa. Stefani Azizi Fiston Kalala. Chukua mali ile pale Majok. Nyanda la kabumbu hili. Anachukua mali nzuri kabisa nyanda la kabumbu ya ZALAN. Anapiga mpira mbele hivi kama wataki hawa. Kumbuka wao wanatumia uwanja huu hapa pia kama uwanja wao nyumbani. Nao ndo wako nyumbani leo. ZALAN FC wako nyumbani, ingawa anacheza katika ardhi ya Tanzania, Stadio Lupaso. Wanatumia uwanja wao kama uwanja wao nyumbani katika first leg na second leg. Haya, huyo hapo Stefani Azizi sasa atafanyaje? Ubongo wake utakuwaje? Mambo yamekuwa mambo. Anapiga pasi nzuri sana. Dickson Amuno, sikilize pale, anateleza mwenyewe. Bwana Shomari Dickson Amuno. Haya, Faisal Salum sasa, Stefani Azizi ki 1-2, anafika jamaa na miguu mirefu kweli. Stefani Azizi ki jamaa na kaba, wala hawana shaka yoyote hawa hapa. Mambo yapo leo. Haya bwana, sasa shughuli inaanza hapa. Sikiliza hiyo balaa mjini. Nafasi nzuri sana kwa ZALAN. Inawekwa kile kwa uzuri kibwana Shomari achukua mali ile. Wakipata wanafika. Mmoja mchezaji mmoja tu mbele. Ndani kule za Faisal Salum Toto. Jensi Molokhodo Kapel Khalid Yaucho sasa. Cheza na Stefani Azizi ki. Azizi cheza kule Dickson Ambundo cheza kule sasa FISTON Kalala Mayele. Stefani Aziz anapoisha mpira juu kule. Unatoka kwa goal kick. Bila passion bado mahesabu ya Yanga anakataa. Kipi kinawakuta? Maki kama ni kufika pole possession mpaka sasa, unaweza ukasema ni 70 au 80 kabisa. Na ni moja kati ya performance kubwa zaidi ambayo Young Africa wamekutana nayo kwa siku hii ya leo, na wanaendelea kuenjoy zaidi kupossess mpira. Lakini Majok golikipa huyu wa ZALAN mpaka sasa ametengeneza intimidation kwa upande wa Young Africa, kwa hiyo wanakosa uhuru wa kuweza kutumia mipira kwa nafasi sahihi kabisa. Wanatengeneza nafasi nyingi. Na mashabiki walikusha nyanyuka hapa, lakini anaambiwa alikusha jenga kambi kwenye lango la timu ya ZALAN. Goalkeeper alishapoteana ile. Ilikuwa ni penetration, pasi safi kabisa, lakini pia FISTON Kalala Mayele katika nafasi ya kuotea kabisa aliweza kunaswa na line 1. Akaweza kumwambia umenasa hapa katika mtego wangu, na imekuwa pia ni nusura pia kwa upande wa ZALAN, kitu ambacho kimewafanya kuwa na wakati mzuri zaidi. Pengine wangeza kuwa na wametoa gundu kwa wakati huu hapo ambapo FISTON Kalala Mayele amecheka na nyavu. Kwa position nusu uwanja wanacheza Young Africa akiwachezea ZALAN, wanapaswa kuweza kutumia nafasi hizi kuweza kutengeneza zaidi ya magoli hata mawili matatu ili waweze kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya kazi nzuri zaidi David Pasco. Haya, sasa na wao ZALAN wanapapatua pale, waamuzi anasema twende. Yani Kibangala cheza ndani Amundo. Ndio mchezaji mmoja yuko chini pale. Khalid Yaucho. Yanga ataka kucheza fair play. Nyota mmoja yuko chini pale wa ZALAN. Faisal Salum Toto anaondoka, anapita. Haya, FISTON Kalala Mayele, mbio ipo. Faisal Salum anawekwa chini pale, waamuzi anasema ni madhambi. Simba wanaongoza bao moja. Nitakwambia aliyofunga ni nani. Simba anaongoza bao moja kule katika uwanja wa Bingwa Mutharika. Klatos Chota Chama anafungia Simba bao na anaongoza bao moja. Ni Moses Firi, na hapa najaribu kuangalia namna ambavyo utakujuza pia aliyofunga bao ni nani katika mchezo ule pale. Wakati Malkia Kabumbu anaelekea mambo sawa. Nafasi ile kwa Azizi Kisasa ndani ya box ile pale, geuka. Sikilize hapo Juma Shaban Zoda ya Bemba, ukuta ule madhubuti sana, anaondosha tena. Wanapiga mdu kikoi pale. Simba anaongoza huko. Yesi Moroko Odu Kapel weka ndani kule sasa. Watafanyaje? Wanaondosha mahali ile. Ni Moses Firi ndio aliofunga bao. Moses Firi ndio aliofunga bao. Simba anaongoza pale Bingwa Mutharika. Wao wanasema hizi ndio mechi zao.
Wao hata kama wana kocha wanachapa tu, wala wana tabu. Simba Nyasa Big Bullet akiwa nyuma, na leo kupa update pia kinachoendelea pale katika dimba la Bingwa Mutharika. Felix hapa mtaalamu pia yeye yupo hapa kwa ajili ya kunipa ulumbi update hizo, yeye anagusa na achia kwa kisha kila kitu kinakwenda sawa sawa. Wasikilizaji wetu wa Buda FM wakiwa na enjoy Simba kule, huku Yanga huku bado ni bila shughuli ni pevu. Khalid Aucho sasa ndio kanari wake JSM lokora kwa chini, mwamuzi anasema hiyo ni free kick. Ni free kick, ni eneo zuri sana pale. Jamaa wanawagonga sana Young Africans with a passion, na vimo vyao vinaruhusu kabisa, kwa sababu 1v1 wanaonekana kuwa na fiziki kubwa zaidi kuliko Young Africa. Kwa hiyo vimo vyao unapokubali zaidi kuweza kupapatuana nao kupitia miili, basi kuna kitu ambacho lazima utaenda kuluzi, na hii imeonekana zaidi ya mara 3 mpaka mara 4 mpaka sasa kwa wachezaji hao wa ZALAN. Vimo vyao vinashabihi kabisa kwamba ni watu kutoka upande wa kusini mwa jangwa la Sahara, na wamekuwa kwa wakati mzuri zaidi kuweza kucheza. Mpaka sasa foul ni nyingi zaidi wamecheza wao, lakini pia Young Africa hawajatumia advantage ya foul hizo. Labda tusubirie hii hapa foul ya pili ambayo anaenda kuipiga pia Stefan Aziz Ki. Stefan Aziz Ki mpigaji mzuri sana wa kwa free kick. Sikiliza hiyo hapo sasa, Stefan Aziz anayanywa ndani kwa sababu maridadi sana Majok. Mwite Majok mwamba huyu, goalkeeper huyu wa ZALAN. Yuko vizuri jamaa, ameenda uwani kwa kweli. Kwenye milingoti mitatu ameenea. Alipiga ile on target mwamba kwa kweli Stefan Aziz Ki. Sisa kona anaanza kuchonga pale yeye Simo Loko Duka Pel. Yoga kona ndani kule sasa, nafasi leo ukuta ule pale. Khalid Aucho anapaisha pale anatoka na kuwa ni goal kick. Wakati huo nakukumbusha tu kwamba wakati unaendelea kusikiliza hili ngarambe Simba dhidi ya ZALAN, huko pia unapata update ya Simba dhidi ya Nyasa Big Bullet. Pia endelea kukamata mpunga kwa kutumia ako ya Vodacom, Tigo na Airtel. Tigo Pesa, Airtel Money, M-Pesa. Buda FM inakupa mpunga $500,000 mara baada ya kumalizika mchezo. Draw inachezeshwa. Kumbuka mechi iliyopita washindi watatu waliondoka na $500,000. Na sasa nawe pia unaweza ukaondoka leo na mkwanja weekend hapa ikanoga. Nakupa hapa ujanja. Ngoja kwanza hiyo hapo FISTON kalala Mayele. Gonga kichwa kinatoka pale kwa goal kick. Wakati mpira umetoka pale haraka pia nikupe ujanja namna ya kuondoka na $500,000 yako mara baada ya mechi kumalizika. Kwa hiyo unatumia M-Pesa, yani Vodacom M-Pesa, nenda namba 4 pale, lipa kwa M-Pesa, weka namba ya kampuni, nenda namba 4 unaweka namba ya kampuni ambapo ni 553111. Kumbukumbu namba ni neno noti au 883. Wala Tigo Pesa, nenda namba 4 lipa bili, nenda namba 3 ingiza namba ya kampuni 553111. Kumbukumbu namba ni neno noti au 883. Kumbukumbu namba weka noti au 883. Naribia kwa Airtel Money, nenda namba 5 lipa bill, namba 4 weka namba kampuni 553111. Namba kampuni ya kumbukumbu ni noti au 883. Unachukua mpunga wako mara tu baada ya mechi kumalizika. Kipenga cha mwisho pale cha mwamuzi, ndio inachezeshwa na mshindi anaondoka na kitita chake cha $500,000. Ondoka na $500,000 upate kuenjoy. Anachukua kule sasa, yuko ndani kule Diki Amundo, Faisal Salum, cheza Stefan Aziz Ki. Azizi jamaa anaweka tu mguu hapa, wala hakuna shaka yote. Muzi anasema mpira uelekeze lango la timu ya haya. Malkia Kabumbu ananipeleka mrama hapa. Yeye amezoea tu Chama huo ndo anafunga ugenini. Kwamba alifunga dhidi ya Plateau ya Nigeria. Huwa anafunga sana. Leo ni Moses Firi, mwamba kweli yule. Mpaka sasa ana goli 3 kwenye ligi, ana bao moja kwenye Cup Champions League. Moses Firi, jumla goli 4 ndani ya msimu hapa. Mwamba kweli Moses Firi. Kwa upande wa Simba wakiwa wanaendelea kutesa, dakika 36 ya kananda, na akifunga bao style ya acrobatic, bao kali. Na wao Simba wamezoea kufunga mabao namna hiyo. Msimu uliopita Pape Osman Sako alichaguliwa akapewa tuzo ya nyota bora Afrika wa msimu kwa kufunga bao bora la msimu. Sasa ameanza kufanya hivyo Moses Firi.
Anachukua kule sasa Juma Shaban Soda ya Bemba. Anapita Juma Shaban Soda ya Bemba, Juma Shaban ndani ya boksi, Juma Shaban anadondoka mwenyewe. Watu wanachukua mali. Wajanja hawa. Wala hawana shaka yoyote. Yafir anapiga mpira nyuma kule kwa Peter MAYELE. Peter MAYELE Rastafari. Weka ndani kule sasa Teolani Kang. Anaweka chini mwamuzi anasema sijaona. Ni wakurushwa. Kocha Profesa Mohamed Asirdi Nabi anakuna kichwa chake kwamba vipi, mbona sielewi mpaka sasa. Bwana Shomari ameingia deep sasa. Jose Moloko Dukapel anafinya ile pale. Dukapel bado nao mali ile pale. Cheza yake FEISAL Salum Toto Marashia Kananda. Stefani Azizi Ki sasa. Stefani Azizi Ki huyo hapa Azizi. Alikuwa FEISAL Salum sasa. Nyinyize ile pale Uhumi unaitika. Kibwana Shomari anatandika ndani kule, hakuna mtu. FEISAL piga mtu lile bomu lake linatua Mbagala rangi tatu. FEISAL huyu ambaye huwa anafunga namna hii leo vipi? Bila shaka goalkeeper Mechak anampa wakati mgumu. Kila kitazama anaona milingoti imezibwa ile. Haoni pa kupigia FEISAL Salum. Ule mwamba ni mrefu Majok Jamali imeenda hewani. Za FEISAL leo haziendi langoni bila passion. Ni utulivu tu ambao unatakiwa kwenye kosi ya Afrika. Mpaka sasa wameweza kuwini kila kitu ndani ya kiwanja kwa position, lakini pia vile vile kuweza kumiliki mchezo kwa asilimia kubwa. Wanawini kupiga kona, kupiga free kick, lakini pia wanaweza kufanikiwa zaidi kuweza kufika kwenye lango la ZALA, lakini pia bado hakuna utulivu kabisa kwa upande wa Afrika. Pengine kocha anapaswa kuwaita wachezaji wake na kuweza kuwapa maelekezo namna gani ya kufanya. Relax tu, wapige pasi hata nyuma, kuwavuta na kuwafungua ili waweze kusogea na kufuata mipira na kutumia mipira kwa speed kwa sababu wana wachezaji ambao fasi za mwisho. Jesse Moloko yupo, lakini pia Dickson Ambundo, kwa hiyo wanaweza kufanikiwa katika engo hiyo wakaweza kucheza vizuri zaidi David Pasco. Sasa mpira passion. Haya, Dickson Ambundo kao ukuta ile pale. Nani free kick, ni mpira wa kurushwa. Shughuli pevu, dakika 39 elekea dakika 40. Bado ni bila hapa. CAF Champions League. Hatua za awali kabisa. Mchezaji mmoja yuko chini pale, yule ni Jikwe Vedi wa timu hii ya ZALAN. Yuko chini pale akiwa anaugulia maumivu. Je, anashusha pressure au ikoje? Wakati mpira umesimama, mpira passion, ngoja ni wape wasikilizaji wetu wa Bude FM namna ya kuchukua mkwanja. Kama unatumia M-Pesa, nenda pale namba 4, lipa kwa M-Pesa, weka namba kampuni 553111 553111. Kumbukumbu namba ni noti au 883. Wanatumia Tigo Pesa, nenda namba 4, lipa bili, ingiza namba kampuni 553111 na kisha unaweka kumbukumbu namba noti au 883. Airtel Money nenda namba 5, lipa bill, namba 4, weka namba kampuni 553111, kumbukumbu namba noti au 883. Mara baada ya mechi kumalizika unaondoka na mpunga wako $500. Hiyo $500 Peter anasema vipi na mimi nicheze? Nimemwambia yes cheze. FEISAL Salum sasa anaenda kuingia kule, jamaa anaweka tu mguu na shaka. John Maloko yule. Lakini wakati kule Peter MAYELE jezi namba 7 mgongoni. Haya kwa defense pale Bakari na FEISAL Salum. Stefani Azizi Ki. Azizi pia alikuwa sasa anamgonga pale jamaa wala ana tabu. Mambo ya goli yule anaitwa Majid Tik. Inapigwa ndefu kule. James Makuru anashangilia. Ni striker lile, anasema rudia mara ya pili, weka hivyo tena. Nitangulizie mbele. Anachukua Khalid Aucho, daktari wa pasi. Khalid Aucho bado mambo amekataa. Dickson Ambundo sasa, Ambundo ukuta umekaa vizuri. Jamaa anacheza kwa nafasi. Jana Peter Passion aliandikia kwenye ukurasa wake wa Instagram kwamba jamaa huwa hawajali, wanakaba watu 5-5. Bila shaka nayaona hapa kwa macho yangu. Aliandika kwenye ukurasa wake wa Instagram official _Peter Passion kwamba hawa jamaa kukaba wako vizuri, wanapanga ukuta na wanakaba 5-5. Ndicho ambacho nakiona hapa. Yeye ana jicho la kimpira Peter Passion. Yana alionisimulia jana nayaona hapa. FEISAL Salum, FEISAL Salum, FEISAL sasa anatembea, FEISAL Salum, Toto eneo wake Kibwana Shomari ndani kule, unaondosha uzuri kabisa pale. Jikwekedi bado washana pale, jamaa amenyanyua mkono, Musa ameona imeshaanzishwa pale, Musa anasema twende. Juma Shaban Soda ya Bemba anatoa pale, jitu la mtumba pale, inakwenda kule, Agabadi
anadondosha pale mwamba kama mchuti. Ikoje hii? Ilikuwa nafasi nzuri zaidi ametengeneza Juma Shaban Soda Bemba mbavu ya kulia. Anajaribu kuingia kwenye box akamfinya mtu akamdesa akamweka mtu akalamba nyasa akapiga cross safi kabisa kwenye box. FISTON kalala Mayele piga acrobatic lakini amemisi mpira umekwenda nje, imekuwa ni salama zaidi kwa ZALAN. Bado wako na idadi kubwa zaidi katika nafasi ya defensive. Young Africa wana idadi kubwa zaidi katika eneo la ZALAN na wanacheza nusu uwanja, lakini pia bado kuliona lango limebaki changamoto. Wanafanikiwa kila kitu lakini kuliweka mpira kambani ndio imekuwa ni shughuli. David Pasco. Haya, huyu hapa Makali naona Maunyeto. Wamesogea nyuma wote mpaka na kesi Chelsea Boloko Dukapel. Anageuka pale Chelsea Boloko Dukapel anakutana na watu. Anagusa tu pale mpira unatoka ule. Jikui Credit. Bado na kurusha pale sasa. Chelsea Boloko Khalid Aucho anakia kule Faisal Salum Feitoto Manashi. Messi Unguja Faisal Salum wewe hapo. Juma Shaban Soda ya Bemba mbavu kunesa mbavu kudunda. Wow, anakana kule nafasi huko utaona pale kona. Wanapongezana kwamba vipi bwana. Na kona jamaa wameenda wanataharuki. Majitu ya mtumba hii, majitu ya miraba minne imeenda hewani hata hairuki yani. Wanajiegesha tu. Kona fupi Juma Shaban Soda ya Bemba weka ndani kule nafasi shota. Yes, ndio nishaweka lakini alikusha utea. Bila passion mara nyingine goli la pili. Shika kibendera anasema wewe utea. Ni dhahiri sahiri David Pasco wakati anasubiri kupiga mpira wa kichwa alikuwa katika position ya kuotea kabisa, na mwamuzi mapema sana kabla ya kuweka kamba alitanyosa kibendera chake kuashiria kwamba Young Africa wapo katika eneo la kuotea, na hii inawafanya wajisahau zaidi Young Africa kwa sababu muda mwingi wako katika eneo la ZALAN kwa wanajikuta wanajenga vibanda katika eneo lao. Pengine ZALAN wakitumia mtu mwenye spidi na kuweza kukana mpira tu at least mmoja tu wanaweza kaisumbua zaidi ngome ya Young Africa, kwa sababu kuna idadi kubwa zaidi ya wachezaji wa Young Africa ambao wanashambulia katika eneo la ZALAN. Kwa hiyo hii inawafanya pia Bakari Nondo anabaki mwenyewe, na hii pia kama tutakuwa na mtu ambaye anakuwa na utimamu wa kukamata mpira basi inaweza kuwa ni mtihani zile kwa pigwa pinpoint imetika ile pale. Haya, Juma Shaban ajaribu kuingia, Juma Shaban Soda ya Bemba. Haya sasa Dickson Amuro ndani ya box pale kimwana Shomari achia fataki lile wanachukua mali pale. Haya, Stefani Azizi kigongesha pale. Akoti Okwepi anachukua mali. Anaona. Ningetamani nao pia msikilizaji wako unaona. Jamaa anaweka tu miguu. Dakika 45 hizo hapo. Shughuli ipo. Wananipa furaha na burudani hao jamaa. ZALAN hawa sio mchezo. Kuna watu wanasema urefu mtu mfupi pia ni mjanja, lakini watu warefu ni wajanja zaidi. Wao wanaweka tu miguu, wanaweka tu ngazi. Yadundushiana pale. Shughuli ipo. Juma Shaban anatandika mpira mrefu mbele kumtafuta FISTON. Jamaa amejiweka pale, shagonga pale Yakov Steve. Ndiroli Konan. Haya sasa nafasi nzuri kwa Yanga Jesimoka. Anaweka ndani ukuta le. Tokele pale kwa Nigoki. Dakika moja inaongezwa. 45 zinakatika. Dakika 45. Hizi hapo zinakatika. Nitaenda kuwasimulia wajukuu zangu pindi nikizeeka zaidi, nitawasimulia nikiacha kazi ya utangazaji kwamba kuna timu inaitwa ZALAN hiyo. Jamani warefu hawa wanajua kitu wanachokifanya. Huyu hapa la control kwa madaha goli kweli. Madudhik kote pale sasa lazimisha mali moja Paul inakuwa ndani kule sasa. Daka Tribe Msheri amedaka kama sio mara tatu basi ni mara mbili tu. Abu Tribe Msheri anasoma gazeti hata hana shaka, mara mbili tu ndio amechukua mashuti. Tena mashuti yenyewe sio yale ya moto. Anafanya hivi mwanangu. Vita anafurahi sana, sijajua kipi kinamfurahisha, ataniambia hapa. Na dakika 45 ZALAN FC wakiwa ndio wenyeji wa mchezo hapa, ingawa anautumia uwanja wa Stadio Lupaso Benjamin Mkapa Dar es Salaam kama uwanja wao nyumbani, na wametamba katika uwanja wao nyumbani wakiwa hapa bila
bila wanatoa Yanga Nishai. Wamefika katika lango la ZALAN mara kibao, lakini wameshindwa kufurukuta. Malkia Kabumbu hapa pia anachukua hapa takwimu na tathmini pia za mchezo, namna ambavyo Yanga wamekita kambi katika lango la timu ya ZALAN, lakini mambo yakawa tofauti. Peter Pasha anakuja kuchambua, lakini kwa sasa nakupa mchongo. Endelea kucheza kamata mpunga kupitia Bure FM na endelea kukamata mpunga. $500,000 inatoka mara baada ya mechi kumalizika hapa, draw itachezeshwa. Kwa hiyo ambao unatumia mtandao wako wa Vodacom M-Pesa, nenda pale namba 4, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama reli, unabonyeza baada ya kwenda kwenye muamala wako nyota 150 nyota 00 alama reli, unaenda namba 4 pale, unalipa kwa M-Pesa au unalipa M-Pesa, unaweka namba 4, namba ya kampuni ambayo ni 553111 na kumbukumbu namba ni noti au 883. Wanatumia Tigo Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama reli Nenli. Nenda namba 3, unaingiza namba ya kampuni 553111, kumbukumbu namba ni noti au 883. Airtel Money unaenda kwenye menu nyota 150 nyota 60 alama reli, nenda namba 5, lipa bili. Namba 4, unaweka namba ya kampuni 553111, kumbukumbu namba ni noti au 883. Mara tu baada ya filimbi ya mwisho unachukua mpunga wako. Shilingi $500,000 ni za kwako leo. Peter Passion, kipi umekiona katika dakika 45 za kandanda? Na hapa wazungu pia wapo, washabiki wa Africans wazungu wako hapa. Mlete mzungu yuko hapa mbele, pia mdada huyu mrembo akiwa anafuatilia kandanda uzuri kabisa na ulumbi maridhawa. Peter Passion, dakika 45 umezionaje? Ni dakika ambazo zimemalizika na unaweza kusema kwamba mashujaa ni ZALAN kwa sababu wamefanikiwa kuweza kuwazuia Young Africa kwa kile ambacho kimefanyika. Dakika 45 za kipindi cha kwanza, Young Africa ambayo iko superb kweli kweli, lakini wameweza kuziwiliwa dakika 45 za kipindi cha kwanza. Pengine na kuweza kuongea na timu yake ili waweze kutuliza pressure, lakini pia kuweza kucheza kwa misingi bora ili waweze kupata chochote kile, kwa sababu wamedop na wamefanikiwa zaidi kila kitu, mipira ya kona, mipira ya kutengwa, na wamefanikiwa zaidi katika nafasi ya uchezaji. Kwa hiyo wanapaswa kutumia nafasi hizo ili waweze kucheza vizuri zaidi. Na tumejaribu kutazama ZALAN ni kama hawana mfumo wao ni wa kudefense tu muda wote, na wakimwacha mtu mmoja tu juu ambaye pia amekuwa na wakati mzuri zaidi akiwa na kikosi cha ZALAN ni huyu ambaye anaitwa Edward Madola. Amekuwa na wakati mzuri zaidi kwenye kikosi cha ZALAN, ndo seka pekee ambaye anategemewa, na mpaka sasa hapati ule uhuru zaidi wa kuweza kucheza mipira mingi, michezo ya mipira ya mwisho ambayo ipo katika kikosi hiki cha ZALAN, na hapa inakuwa ni ngumu zaidi kuweza kucheza kwa sababu muda mwingi zaidi tunaona Young Africa wakiwa na wakati mzuri zaidi wa kucheza mipira kwa nafasi zao. Kwa hiyo wanapaswa kutuliza akili na ubongo, lakini pia kujenga katika saikolojia ya mchezo Young Africa ili waweze kupata matokeo. Kwa hiyo Majok goalkeeper huyu wa ZALAN mpaka sasa anaonekana kufanya vizuri zaidi, kuwanyima uhuru zaidi striker wa Young Africa na viungo pia kuweza kuliona lango la moja kwa moja, japo amechezea na kucheka na nyavu mara mbili, lakini zote zikiwa offside kwa upande wa Young Africa. Kwa hiyo wanapaswa kutuliza akili, lakini pia mbinu za kuposesi mpira kuanzia chini kuweza kuwavuta ili waweze kuja ZALAN na waweze kutumia mipira mirefu na long balls kuweza kuwini mipira ambayo inatengenezwa. Kwa hiyo bila hivyo inakuwa ni ngumu, kwa sababu ZALAN inaonekana kuwa idadi kubwa zaidi katika nafasi ya defensive na wamefanikiwa zaidi katika nafasi hiyo, na kitu pekee ambacho Young Africa wanakitumia ni mipira ya juu ambao ZALAN karibia wachezaji wote ni vimo vyao vinaridhisha kabisa, vimo virefu kabisa. Kwa hiyo mipira ya juu imekuwa na iwini. Kwa hiyo wanapaswa kuweza kutumia ubunifu kwa kupiga pasi nyingi zaidi katika eneo lao la kwanza, lakini baadaye wafunguke kwenda kwa speed katika mipira mirefu kwenye diagonal passes, kwa sababu kuna Jizimo Loko ana kasi, lakini pia Dickson Mbundo pia ana kasi, lakini pia hata FISTON MAYELE ana speed. Kwa hiyo kuwaacha ZALAN wakae katika eneo lao, wao waposesi kwa wafuta wote mmoja baada ya mmoja, kuwatanua watu katika eneo la defense ambao wote wamekaa katika eneo moja. Wapo zaidi ya watu 8 katika defense yao, na hii pia imewasaidia mpaka sasa kuweza kutoka wakiwa na wakati mzuri zaidi. Kwa hiyo wanapaswa kucheza kwa misingi, waweze kujua wanachezaje ili waweze kuondoka na jambo lolote. Hii itakuwa ni nzuri zaidi kwa upande wao na itakuwa ni nafasi nzuri zaidi. Na Malkia Kabumbu ameweza kupiga takwimu, pengine takwimu hizi ambazo zipo zinaweza kutusaidia zaidi kuona kile ambacho ZALAN mpaka sasa wamekifanya dhidi ya Young Africa.
David Vasco ananiambia kwamba akiacha karia ya soka ni lazima atahadithia jukwaa yake alichokiona katika dimba hili la Mkapa. David. Naam, nitaenda kuhadithia kwamba kuna timu moja ya Sudan Kusini tu ZALA, na jamaa walikuwa warefu, dakika 45 waliwazuia Yanga tu kwa ajili ya kuweka tu milonjo. Yaani wao walikuwa wanaweka ngongoti zao na mipira inaokolewa, basi maisha yanaendelea. Timu moja ambayo inashangaza sana. Kwanza kufanya mazoezi jana hapa na waliingia usiku Tanzania, wala hawana shida yoyote, lakini tumeona shughuli ambao wanaifanya hapa, kwa hiyo wanatupa burudani ya kuwatazama. Na takwimu zinasemaje? Kabla ya takwimu tupe ulumbi wa mkwanja. Ni Sodakta kabisa, unaambiwa daka mipesa shilingi 500 taslimu za Kitanzania zitatolewa. Kamata mpunga, na jinsi ya kuweza kucheza kamata mpunga kwa kutumia mitandao yote ya Vodacom, Airtel pamoja na Tigo. Fanya hivi: kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Vodacom ambapo ni 150 rel, afu nenda namba 4 unalipa pesa, namba 4 lipa kwa kampuni, ambapo kampuni namba ni 553111 na kumbukumbu namba au noti ni 883. Na kama ni mtumiaji wa mtandao wa Tigo, nenda kwenye menu ya Tigo Pesa ambapo ni +150 +01 la mareli, unaenda namba 4 unalipa bili, kisha unaingia nambari 3 unaingiza namba ya kampuni ambapo ni 553111, kumbukumbu namba noti au 883. Lakini kama ni mtumiaji wa Airtel, unaenda kwenye menu ya Airtel Money ambapo unalipa kupitia +150 +60 la mareli, ukienda nambari 5 unalipa bili, nambari 4 unaingiza nambari ya kampuni ambayo ni 553111 na kumbukumbu namba noti au 883. Na kamata mpunga kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel au Tigo. Na hizi hapa ni takwimu za dakika 45 za mchezo kati ya ZALAN ya kule Sudani ya Kusini dhidi ya Wananchi, na ZALAN akiwa ni mwenyeji japo alicheza katika dimba hili la Mkapa. Shot on target zikiwa zimepigwa 3 kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans, kwa upande wa ZALAN hakuna shot on target hata moja. Tukienda kuona msheria akienda kusoma gazeti, Young Africans wamepiga shot on target 3 lakini hakuna hata moja ambayo imeweza kuzaa goli. Shot of target zikiwa ni 4 kwa upande wa Young Africans na 1 kwa upande wa ZALAN. Lakini kwa kona wamepiga 1 ZALAN, Young Africans wakipiga kona 3 na fouls zikiwa ni 3 kwa upande wa Young Africans na ZALAN wakifanya fouls 7. Hakuna yellow card hata moja, hakuna kadi nyekundu, hakuna penalty. Dribbling imefanyika moja kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans ifanywa na Jezi Dokapel Moloko, na sliding tackle ifanyika moja tu kwa upande wa ZALAN ifanywa na Madut Pick. Attempt zikiwa ni 4 kwa Yanga na ZALAN hajafanya attempt hata moja, na saves zimefanyika 8 kwa mchezo mzima ambapo zote zimefanyika na ZALAN. Lakini keepers hakuna hata moja, blocks zikiwa ni 3 kwa upande wa ZALAN na 1 kwa upande wa Young Africans, na Young Africans akiingia katika mtego wa kuotea mara 2. Kuna offside hata moja kwa upande wa ZALAN. Peter Bashen tumeziona dakika 45 za kwanza Young Africans ameingia katika mtego wa kuotea mara 2, na zote mara 2 wamefunga goli la kwanza la Mayele, goli la pili la Dukapel. Vipi umeutazamaje mchezo, lakini jinsi wanavyocheza na kuangalia namna kujiposition na kujikuta ameingia katika mtego wa kuotea? Ni idadi kubwa ya wachezaji wa ZALAN ambayo inaonekana kuwa wamekubali kabisa kwamba ubora wa Young Africa ni mkubwa. Kwa hiyo tukifanya wao ni kumheshimu Young Africa na kutokufunguka sana, na hii imewasaidia zaidi mpaka sasa hivi. Pengine wasingekuwa wamefunguka au wangeamua kufunguka ili waweze kupishana na Young Africa, washapoteza matumaini ya mchezo wa siku hii ya leo. Kwa hiyo utulivu wao umewasaidia zaidi na kuweza kumheshimu Young Africa na kuamua kukaa chini, imewasaidia kwa kiasi kikubwa zaidi ZALAN mpaka sasa, ambao unamaliza dakika 45 wakiwa hawajaruhusu bao lao, mlango wao kuweza kutikiswa. Kwa hiyo nidhamu ya mchezo ZALAN wako nayo kubwa sana, na wameamua kuiheshimu Young Africa, kukaa chini ili waweze kuangalia kile ambacho pengine kinaweza kikawasaidia wao, na wanatumia counter attack. Lakini pia idadi ya watu ambao wako juu kwa upande wa ZALAN haitoshi, lakini pia hata speed ya mchezaji ambaye yuko kule juu kwenye upande wa ZALAN haitoshi, ambaye ni Mabul Makwil ambaye yuko kule juu. Kwa hiyo inakuwa ni ukasi yake inakuwa ni ndogo, kwa mwisho wa siku Young Africa wanaweza kuwini mipira kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo utulivu wa ZALAN mpaka sasa imekuwa ni vizuri, lakini pia hata fitness yao sio nzuri sana, inaonekana uwanjani kabisa. Hata ukiangalia kikosi cha sabu sasa hivi ndio kinafanya mazoezi hapa uwanjani, na maana ni kwamba kuingia kwao usiku hawajapata muda wa kuweza kupata matokeo mazuri, kufanya warm up nzuri, na hii inawasaidia pia wao, imewafanya wao pia kuwa nyuma ya mchezo na Young Africa kuwa faidika zaidi na kila kitu ambacho kinaonekana. Kwa hiyo kitu pekee ambacho nategemea kwa akili yangu mimi, pengine kwa kocha Nasir Mohamed pamoja na Cedric Kaze waweze kutumia
advantage hii ya kile ambacho ZALAN wamekiamua kuheshimu wao, waweze kutumia nafasi wa kupiga pasi nyingi katika eneo lao la kwanza la mchezo, waweze kufanikiwa hapo katika eneo lao, lakini baada ya hapo watumie mipira ya cross, lakini pia kutumia mipira ya diagonal passes, kuwatumia mawinga wao ambao wamekuwa na kasi na speed. Kwa hiyo wanaweza kufaidika zaidi kwa kutumia mtu mmoja ambaye anaweza kuwa na misingi ya ufungaji pale juu ambaye tunamfahamu FISTON MAYELE, anaweza kufaidika na kitu hicho, lakini pia kwa kulazimisha kupitia katikati au kupitia mipira ya juu ambacho ZALAN wamekuwa na uwezo mkubwa zaidi wa vimo vya kufuata mipira ya juu, inaweza kuwa ni ngumu zaidi kwa upande wao, na mpaka sasa unaweza kusema mlinda mlango wao wamekutana na shuruba kubwa, au target zaidi ya 5 wamezifanya, lakini pia hawajaweza kuruhusu bao. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinaonekana kuwa na misingi ambayo ni mizuri ya ulinzi. Kwa hiyo jaribu kutazama kocha wao muda mwingi zaidi akiwaamuru wachezaji wao kutokufunguka kukaa katika eneo moja, na hii inawafanya kwamba wao na wakati mzuri zaidi wa kucheza na mwisho wa siku kuweza kuwaheshimu Young Africa na kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo mimi nategemea zaidi kwa Nabi pamoja na Kaze wakikaa kwenye vyumba vya kubadilishia nguo, watakuja na plan B ambayo itawafanya wao wapige pasi katika eneo lao, kwa sababu mchezo jinsi ambavyo ulivyo uko open zaidi kwa Young Africa kuweza kupiga pasi nyingi zaidi katika eneo lao. Kwa hiyo wakifanikiwa kupiga pasi eneo lao, watakuja ZALAN, wakisakuja watapiga long balls au counter attack, na itawasaidia wao kuweza kupata mabao kirahisi kuliko hivyo ambavyo wanakwenda kifika katika eneo la mwisho inakuwa ni papatu, na mwisho wa siku inakuwa mipira mingi inakuwa blocked, na wanaweza kufanikiwa zaidi kuweza kucheza kwa misingi ambayo ni ya pressure zaidi kwa upande wao. Peter Basheni amesema kwamba kocha Nabi pamoja na Cedric Kazo wanatakiwa wafanye kuwatengeneza wachezaji vizuri katika vyumba vya kubadilishia nguo ili waje na mabadiliko katika kipindi cha pili na kuhakikisha kwamba wanapata matokeo ambayo ni mazuri. Young Africans anahitaji kupata matokeo mazuri katika mchezo wa kwanza, na faida kubwa Young Africans ameanzia nyumbani, japo ni mchezo ambao Young Africans anacheza kama mwenyeji, ikiwa kwa upande wa Simba wenzao wameanzia ugenini. Peter, nini faida kuanzia kucheza mchezo katika uwanja wa nyumbani? Yes, ni faida sana kwa ZALAN kwa sababu wao wamekubali kucheza kinyonge kwa sababu wameheshimu Yanga. Kwa hiyo wao ndio wako nyumbani, lakini mwenye faida zaidi ni Young Africa ambaye uwanja huu wa Benjamin Mkapa ni uwanja wake wa nyumbani katika michuano mingi ambayo anacheza ya ligi kuu, lakini pia hata michuano mbalimbali kama hii ya klabu bingwa, lakini pia hata michuano ya Azam Sport Federation Cup ndio uwanja wake wa nyumbani Young Africa. Kwa hiyo yeye ana faida kubwa zaidi ya kutumia huu uwanja kwa sababu itamfanya pia aendelee kuwa na wakati bora zaidi. You never know inaweza katokea nini katika kipindi cha pili, lakini pia tunategemea kuona ubongo mkubwa zaidi wa Cedric Kaze pamoja na Nasreddine Mohamed, inaweza kusaidia pia Young Africa kuweza kuwa na plani kubwa ya kuweza kufanya jambo lolote lile. Kwa hiyo tutegemea kuona kipindi cha pili pengine Majok golikipa huyu mpaka sasa ndo ameshine kweli kweli, na pengine mechi kiisha hivi dakika 90 inaweza kuwa ni man of the match kwa kufanya save nyingi zaidi. Kwa hiyo inaweza kuwa na wakati mzuri zaidi kwa upande wao. Kwa hiyo Young Africa faida yake kubwa yeye kwa sababu yuko katika ardhi ya Tanzania na hali ya hewa ya hapa kwao ina mudu, lakini pia hata ZALAN pia hali ya hewa ya kwao si haitofautiani zaidi na kwao Sudani, hali ya joto, lakini pia pengine inaleta matata kwa upande wao, lakini kwa kile ambacho kinaonekana mpaka sasa wamewin Young Africa, uwanja uko nyumbani na wamefanikiwa zaidi kudominate kila kitu. Kwa hiyo tutegemee kuona second half pengine Cedric Kazi pamoja na Nabi watakuja na plan ambayo pengine iko kichwani mwangu, wanaweza kusaidia timu kuweza kupata matokeo. Nategemea zaidi kuona timu ikipiga pasi zaidi katika eneo la chini, lakini mwisho wa siku kuweza kutumia counter attack, kwa sababu muda mwingi ZALAN wameamua kukaa nyuma kwa upande wao na kuweza kuwasubiria Young Africa, wao wakisubiri tu kutibua matokeo ya Young Africa na wakiangalia nini kinafanyika dakika zote ambazo wanacheza mpaka sasa. Shukrani sana Peter Passion na Nasreddine Nabi pamoja na Cedric Kazi, wanatarajiwa kuja na plan B kuhakikisha kwamba wanasaidia kikosi kuweza kupata matokeo katika kipindi cha lala salama. Inaitwa ungwe ya lala salama kipindi cha pili, na anaona vikosi tayari vinarejea. Mimi nirejeshe mike kwa David Pasco aweze kuletea dakika 45 za kipindi cha pili. Asante Malkia Kabumbu pamoja na Peter Passion. Dakika 45 ndio hizo zinaenda kuanza tena hapa. Hizi ni dakika za lala kwa mkono wa buriani. Yanga dhidi ya ZALAN, timu zimesharejea. FISTON MAYELE yuko pale katikati mwa uwanja, amechukua bodi na ibusu, anasema awamu hii ngoja tuone kama ZALAN watafua dafu. Amekaa kabisa pale katikati, yeye ndo ataanzisha boli ile pale. Lakini pia ndasoma jumbe ambazo wanatuandikia kwenye mitandao yetu ya kijamii, ile ya David Pasco na ile ya official Peter Passion pamoja na ile ya Malkia Kabumbu Witi Flavian. Unaweza pia ukaweka ujumbe wako. Na mabadiliko anafanya Young Africans, Dennis Kane anaingia, anaenda nje Dickson Amundo. Mabadiliko yanafanyika haraka Yanga anafanya mabadiliko. Naam,
Kipindi cha pili ndio hiki hapa kimeanza. Sasa shughuli inaenda kuanza. Ngome kwa pembeni. Young Africans wanatokea kusini sasa, wakipush mashambulizi yao kuelekeza kaskazini. ZALAN wako kaskazini wakipush kusini mwa dimba hapa. Dennis Kane wanakili sasa, anacheza pale na Stefani Azizi. Khalid Aucho anaweka kejezi Moroko duka pale ndani kule. Sasa Dennis Kane wanakili huyo hapa, Kibwana Shomari ndani kule, nafasi ile wanamaliza shughuli kiulaini kabisa. Oho, wananyua milonjo ndani kule. Haya, ndani kule Dennis Kane wanakina nafasi ile, pia kule utabana sana, lakini unachelewesha mahakama. ZALAN walikuwa wanachelewesha tu mahakama, hakimu kuacha kufanya kazi. When reading the Quran, you will notice that this letter combination is very common and that it also has 3 variations. This lesson is meant to help you understand the differences between these 3 combinations and, most importantly, how to pronounce them properly when you come across them in the Quran. And before we get started, you need to make sure that you have a grasp of what the differences are between Alif and Hamza. So if you're still confused about the difference between the two, make sure to check out this lesson first before you continue here. I will leave its link in the description. So let's get started with the easiest and the most obvious of the 3. We get this shape when lam is followed by an alif, and that's why we call it lam alif. In this combination, the lam will always have fatha on top of it, since it is followed by a long vowel alif. The important thing to remember with this combination is that the alif will always be in a position of med, either the mandatory natural med, or in Arabic, med tabi'i of 2 counts, or the optional disconnected med of 4 harakat, when it is followed by a hamza, like in these examples. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. And this is what it looks and sounds like when the lam alif is followed by a hamza. There will be a disconnected med of 4 counts, which you may or may not extend, like in this example. قال رب إني لا
أملك إلا نفسي وأخي. Moving on to the second combination, which happens when lam is followed by a hamza. It is very important to know that this combination does not contain any med whatsoever. It is a combination of two consonants, which could naturally receive normal short vowels or tashkil. This combination is very common when adding a defining article al to a word that already starts with a hamza. So a word like anfal becomes al-anfal. So there is no natural med or any other type of extension in this part of the combination. And in context, it sounds like this. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. But it also occurs much less commonly without the definite article, al. So just by adding a lam to a word that already starts with a hamza. So from أسمعهم to لأسمعهم. And in context, it looks and sounds like this. إن إبراهيم لأواه حليم إنك لأنت الحليم الرشيد. And in this coming example, we also see that the lam doesn't only get fatha like the previous combination. It can also get kasra. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. So the takeaway here is to remember that this combination looks exactly like this and has no med or extension whatsoever. It is very important to keep this in mind for the next combination. Finally, this combination is kind of a mixture of the first two combinations, since it has both hamza and alif in it. First of all, notice that it looks slightly different from the previous one. Notice the placement of the hamza. It is kind of between the lam and the alif. So it is not directly on top of the alif, while in the other one, the hamza is directly on top of the alif. So this means that this combination isn't just two letters combined, but actually three. This is actually the only combination in the Quran that combines three letters into one shape. And this is exactly how you should remember to pronounce it. You pronounce lam, then hamza, then an alif with a natural med of two counts. So there is a med here. So we say al-akhirah, al-akhirah. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. And we also say الآيات, الآيات. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. So why do we have to pronounce it like that? Well, let's take this word and break it down to understand more what is going on. Let's first see what happens when we remove the definite article al at the beginning of the word. We directly see that the word actually starts with a hamza followed by an alif. And on a side note, this here at the beginning of the word is called mad al-badal, or in English, replacement med. If you want to learn more information about it and how to deal with it perfectly, you can check out this lesson. So the word originally starts with a hamza
and then an alif, which would then be extended for 2 counts because it is a long vowel. And that's why you must keep this med intact with this combination. So we say here, آيات. تلك آيات الكتاب المبين. And that's why if you're going to add a definite article at the beginning of this word, this med should remain the same. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. So saying al-ayat is wrong, because then you would be dropping a mandatory med. So remember that here there is a med of 2 counts. Again, we say al-ayat and not al-ayat, because then you would be dropping an entire letter from the word. So when lam comes before med al-iwad at the beginning of the word, it will always take this shape, and you will always have to pronounce 3 letters: the lam, the hamza, and the extended alif. So why can't we just write it like that? Well, for one, it might look confusing with all the alifs, hamzas, and lams that follow one another. Plus, this is how the Quran was written, and we must keep this intact, so we shouldn't just write the Quran as we like. And to make sure that you understand the difference completely, let's try to read this ayah. I will give you a chance to pause the video and read it for yourself first, and afterwards compare it to my recitation. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. So, did you get it right? So, in a nutshell, these 3-letter combinations are very similar, but not identical. The first one is lam followed by alif, and it ends with a med tabi'i that has to be extended for at least 2 counts, and at the most for 4 counts. The second one is lam followed by hamza, so it has no med whatsoever. And the third one is a combination of 3 letters. The first is lam, the second is hamza, and finally there is an alif that has to be extended for 2 counts because it is a natural med. Thanks for watching. If you want to start your journey to learn the tajweed of the Quran, you can click on this link. And if you want to understand the Quran in Arabic, then you should click on that link. And finally, I hope you've learned something new today, and I will see you next time. Are you sure that food is going to be enough for all the guests that are coming? What do you mean? Uncle Patrick, Uncle Tom, Uncle John. What? Honey, we're just expecting 5 guests. Uncle James, Aunt Veronica, Moses and his friends. And Mom, Aunt June's kids don't eat veggies, they only eat meat. What? Be ready for the unexpected with increased storage space in the new LG Premium side-by-side refrigerators. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما أجمعين إن شاء الله
May Allah subhanahu wa ta'ala increase in all of us knowledge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters, on behalf of Talimul Islam and on behalf of Institute of the Language of the Quran, we welcome you to this new Arabic course. Inshallah, this course will benefit you a lot. It will enable you to understand Quran 85% directly, inshallah. And inshallah, your experience in this class will be most enjoyable and very fruitful. From the outset, I must tell you that I'm not a scholar. I do not have any university degrees. All I have is my experience. I went to various places, various countries, and I met so many teachers who are very kind, and they taught me many things in Arabic which made me understand Quran directly. And inshallah, I'm going to share all these things with you so that you will be able to understand Quran when it is recited. When you pray, you know what you are praying. And when you hear tilawat, inshallah, it will touch your heart because you will understand what's going on. We start with our handbook, brothers and sisters. How many letters of alphabet? Most of us, we were taught that there are 28, but there are 29. Alif is the letter of alphabet, but it is not consonant. It does not have a speech sound. When you say a, it is not alif, but it is hamza. And how do you write hamza? Are you with me? This is hamza, brother. Then what is this alif doing here? It is Hamza's chair. Hamza is very delicate. She needs a chair. Okay? So here is alif is the chair for Hamza. Sometimes waw will become a chair for Hamza. And sometimes ya will become a chair for Hamza. So Hamza has different chairs depending on what is in front of her. And sometimes Hamza feels strong and she doesn't need any chair. So there are many rules, spelling rules for writing Hamza that slowly we will learn. You do not have to worry, brother. And I must tell you something, that if you do not understand everything today, brothers and sisters, don't worry. Because tomorrow when you come to class, inshallah, you will understand better. And third day, your understanding will be very strong. And after 1 week, you will say to yourself, I knew this all from my childhood. Okay? Inshallah, you'll get stronger and stronger. So, brothers and sisters, we have to remember, okay, alif is used for elongation. How many? Okay, now in the handout, the next thing is, in English language, there are 8 parts of speech. We know that, and they have been given here. Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. These are the 8 parts of speech. How many parts of speech in Arabic? 3. Noun, verb, and particles. Harf. Okay? So, brothers and sisters, how come there are 8 in English and 3 in Arabic? But the noun in Arabic also includes pronoun, adjective, adverb, and interjection. They are all covered in this category of noun. So we have to remember. So in fact, they are same as in English, but we do not have 8, but instead of 3. Okay? When we say pronoun, there is a word for pronoun in Arabic, which is damir, but it still comes under the category of noun.
This is just a general idea, brother. You will, inshallah, as we go along, you will notice that, inshallah. The next thing is, brother, the letters of alphabet. Okay, brother and sister, and as we said, there are 29 letters of alphabet, out of which 28 are consonants, and alif has no speech sound. When you say a, it is the sound of hamza. Now, how many vowel signs, brother, in Arabic language? Only 3. Dhamma, fatha, and kasra. Are you with me, brother? Dhamma, fatha, and kasra. Now remember, these are short vowels. Okay, they are short vowels. So if I say to you, if I write like this, what will you say? Bu, short, bu. If I write like this, what will you say? Ba, short vowel. And if I say this, then it is bi, short. Now in order to do elongation, I put here alif. Now you see, the job of alif is to elongate. Now this is ba. And then I put vav here, and it is bu. And if I put ya here, it is bi. Are you with me? Now, there are 3 vowel signs. Dhamma, fatha, and kasra only. And there is a 4th thing we must understand, and it is called sukoon. Are you with me, brothers and sisters? There are many ways of writing sukoon. Sometimes it is like a tiny circle. Sometimes they write like this. But I prefer tiny circle because it's better when you want to understand properly. Okay. Now, sukoon is not a vowel sign. Sukoon is not a vowel sign. What is sukoon then? Sukoon tells me that there is no vowel sign on the Arabic letter. Are you with me, brother? Okay. Where is the vowel sign here? On ba. What is on vav? It's a sukoon. Why? There is no vowel sign. There is no vowel sign. Okay. Now this you never write. You never write, but you understand. If I say ba, where is the vowel sign? Ba. On the ba. What is on alif? There is a sukoon. We don't write it, but there is a sukoon. We don't write it. And what about B? Where is the vowel sign? On the B. What is on the ya? A sukoon, because there is no vowel sign. Now these things are to be remembered. And even if you forget, don't worry, because I will be repeating these things often. You know, some of you will, when we go a little bit deeper in the course, all these things will come to you. Okay? So you don't write it. You don't write it, but it is there. Okay. I give you another example, brother. What is this, brother? Taba. What is it? Taba. Okay. And what is this? Tuba. Are you with me? Now I write down like this. What is this? Tab. There is no vowel sign on ba. Tab. See how you pronounce ba? Tab. Okay. Now if I say like this, what is now, brothers and sisters? Tub. Tub. Here it was tuba, and here it is tub. So there is a sukoon on ba.
If I write like this, brother, tubta. So we did not pronounce ba in its normal way as we pronounce ta and this ta. Tubta. And if I put dhamma here, tubtu. If I put kasra here, tubti. So ba has a sukun. It means it has no vowel sign. It has no vowel sign. Sukun means there is no vowel sign on the letter. Is it clear, inshallah? Try and remember this, brothers. Okay, now we come to other part of the handout, brothers and sisters. The noun is either definite or indefinite. Sahih, brothers and sisters? Either it is definite or indefinite. What do we do in English when it is indefinite noun? How do we describe it, brother? By using a or an. Are you with me? This, when it comes in front of a noun, makes it indefinite. How do you define it? Make it definite? The. Okay, brother? Now, in order to define an indefinite noun in Arabic, we do not have anything similar to this. But at the end of the noun, we put double vowel sign. Are you with me? We put double vowel sign. If the noun ends with a dhamma, then we put two dhammas. If the noun ends with a fatha, then we'll put two fathas. If the noun ends with a kasra, we put two kasras. This is called tanween. What is it called? Tanween. Tanween. Tanween tells us that the noun is indefinite. Are you with me? Tanween will tell us that the noun is indefinite. If I say kitabun, what is the English? A book. A book. A book. If I say kalamun, a pen. If I say baytun, a house. Sahih, brothers and sisters? And then, how do I make it definite? So, definite, which is in English, we have to add al to the noun. So I want to say the book. What will I do now? Al-kitabu. I cannot have tanween. Al-kitabu. Al-kitabu. The book. Okay, brothers and sisters? Now you see, as soon as I put al, like a magic, one vowel sign got dropped. Instead of bun, it became bu. Got the idea? Now, if I say kalamun, a pen, I want to say the pen. What will I do? Al-kalamu. But these are the basics. I know most of you already know.
But I'm starting from the very beginning in case there is a one student who's coming for the first time to learn Arabic, so that he gets some idea, inshallah. Al-Kalamu. Got the idea? If I write down Al-Kalamun, that is wrong. Because Tanween and Al cannot coexist. One has to come and other has to go. So, if you say Al, then only one Dhamma. And then here comes Al-Baitu. Okay, instead of Baitun, it became Al-Baitu, means the house. And I should write here the pen. Okay. Is it clear, brothers and sisters? Yes. Okay. Now, we come to something which is always sometimes confusing to the students, but I will explain you, and I'll keep on explaining you in every session. Whenever I get an opportunity, I'll be asking you questions and also repeating my point, so that if you have missed it out, you will inshallah remember. But I said Baitun, it is indefinite. How about if I write down Muhammadun? There is a tanween there which always tells me that the noun is indefinite. But what about Muhammadun? Is it definite or indefinite? It is definite. Brother, how come? Tanween means indefinite, and now you say Muhammad is definite. Yes, you are right. Why? Because Muhammad is a proper noun. All proper nouns are definite. When you say Muhammad, it doesn't mean any Muhammad. It means one particular Muhammad. If I say Ali, brother, how do you write Ali? We always say Ali, but truly speaking, Aliyun, brother. See Tanween? Now Tanween is normally the sign of a noun which is indefinite. But in the case of proper nouns, the Tanween doesn't make any difference. It means the noun is definite. The noun is definite. You will remember this, please. Okay? And I will be repeating it again and again, inshallah. Brothers and sisters, now I come to a very important rule in Arabic, and inshallah I will try to explain you in a nice way, brothers and sisters. The beauty of Dr. Abdurrahim's book, brother and sister, as I said, I admire it and I always mention it, and soon you will also feel the way I feel it, Every lesson is designed in a way to teach us something. In other Arabic books, brother, things are all put together like a khichda, and it is very difficult. On the first or second or third page of any other Arabic book, you will have verbs coming in present tense and past tense, brother, and long verbs, So everything is brought together, and it is extremely confusing. It's not confusing to the person who already knows Arabic, but it is confusing for us. Okay. So what Dr. Abdurrahim has done, that in his first book, his emphasis is on only noun. We are learning nouns in the first book. There are only 4 verbs. 1, 2, 3, 4. 4 verbs mentioned in book 1. Okay. Then when we go in book 2, brother, then the verbs will come. And Dr. Abdurrahim's method is this,
that he teaches you one thing properly, okay? But then when the verbs will come, they will come in wholesale. You'll have verbs coming from everywhere, you know. But by that time, we'll be prepared. But my, method is, and I found it very rewarding, producing good results, that we will do some verbs on our own, which are not mentioned in the book. So that when we come to book 2, you have a good understanding of verbs. So when they come in front of you, you will say, I know it. You know, you will feel comfortable. So first book is concentrating on nouns. Okay, and each lesson is like a brick. We make one brick. So we study one lesson, we put a brick. We study second lesson, we put a second brick. And slowly, slowly we'll build our house. You know, brick by brick, lesson by lesson. Each lesson will show you something. Now we come to the page 3 of handouts. All these things are also mentioned in the key. But I have tried to, do little differently, brother. So you must always read the key also, it will help you. Now, in Arabic, the nouns decline. Declension of noun. In Arabic, nouns decline. You already know it, but you have never realized it. Why? You have never realized this. Why? Now I will give you examples. Brother? I'm writing something. You already know it. Muhammadun Rasulullah. What is the English, brother? Muhammad is the messenger of Allah. Very good, brother. Then I say to you, we say every day in our salah. What do we say? Ashhadu anna Muhammadan. Brother, why Muhammadan? Before you wrote Muhammadun, now you are writing Muhammadan. Okay. What will be the English? I bear witness that Muhammad is his slave, brother, and his messenger. Dot, dot, dot. Okay. Now, every day we say, many, many times, Allahumma. What is the meaning of Allahumma? Ya Allah. What is the meaning of Allahumma? Ya Allah. Allahumma salli. We say every day, Allahumma salli ala Muhammadin. Oh Allah, send your blessings on Muhammad. Are you with me, brother? Ya Allah, send your blessings on
Muhammad. Are you with me, brothers and sisters? Do you see any change in English where we wrote down Muhammad? We did not change anything in English. But what about in Arabic, brother? What's going on here? Sometimes you are saying dun, sometimes you are saying dan, sometimes you are saying din. What's going on? This is what we are going to learn and understand. What is the rule, brothers and sisters? That Arabic nouns decline. They have 3 different endings. They can end with a tanween dhamma or with one dhamma if there is al there. It can decline to tanween fatah, or if you have al, then it is one fatah, or it can decline to tanween kasra, or with alif and lam, with al, one kasra. Okay, brothers and sisters? So what is this, brother? Only the ending. Dun. What is it? Dun. And what is this? Dan. And what is this? Then. Say it again loudly. Dun. Dan. Then. These are the 3 declensions. Okay? Every Arabic noun will decline. Sometimes you will see it, and sometimes you won't see it, but we are going to learn everything. In the initial stage, we will see the vowel signs in the books, but later on, we may not. I give you one more example, brother. Now I'm going to remove this. And why it happens, brothers and sisters? This is what we are going to learn. And this is what you will be watching in the Quran. You will be looking. When you are reading, you will notice this. You will observe this, brother. And then it will tell us this last vowel sign in the noun will tell you the function of that noun in a sentence. What is that noun doing in a sentence? Is it coming as a subject? Is it coming as a subject of a verb? Is it coming as an object? Is it coming after a preposition? It will tell you. In its natural course, in its natural form, all the nouns are always end with a dhamma. All the time. They change when something happens in the sentence. When they perform a different function in the sentence, then they change, brother. Give you one more example. You know all these things, but you never knew why. And this course is going to teach you, brothers and sisters. Okay. I will write down here. What did I write down, brother? Allahu. Is it definite or indefinite? It is definite because Al is there. No tanween. Because Al is there, no tanween. What do you see at the end? Dhamma. Dhamma you see, okay? Allahu Gafurun Rahimun. Sahi? Okay? See, Gafurun, indefinite. Rahimun, okay? Fine. Then I write here, Inna Allah. Why, brother? I put Allahu there, now I am putting ha, Allah. Something is happening in the sentence. Okay? Inna Allah Gafurun Rahimun. Got the idea, brothers and sisters? Inna Allah Gafurun Rahimun. Correct? Now what is at the end of Allah? Fatah. Why it is single? Because it is definite. Sahi?
Now we say A'udhu What did I write down? A'udhu. Hey, come on, give me a break, brother. What's going on here? Sometimes you are saying Allahu, sometimes you are saying Allah, and now you are saying Allahi. What's going on? But as we know, the nouns decline in Arabic language. And we are going to learn about that. Are you with me? We are going to learn about that. Okay? And let's learn the terminology now. The terms. If the noun, brothers and sisters, look at carefully. If the noun ends with a dhamma, be it a tanween or one, it should end with a dhamma. Be it a tanween or a single dhamma. It is called marfu. What is it called, brother? This you will have to memorize. Marfu. Are you with me, brothers and sisters? If the noun ends with a dhamma, you will call it marfu. You will say the noun is marfu. Okay? What do you call it in English? You will call that it is in nominative case. Brother, if you are comfortable, we will use some English terms, but later on you will be most comfortable with Arabic terms. Marfu is nominative case. Okay? Now if the noun ends with a fatha, be it a tanween, or be it a one single fatha at the end of a noun, then we say it is mansoob. What is it, brother? It is mansoob. What do we call it in English? Either you call it objective case or accusative case. It's mentioned there. Objective case or accusative case. Are you with me, brothers and sisters? But we will memorize these terms that I'm writing. Now if the noun ends with a kasra, be it a tanween or one, we will say the noun is majroor. Not majboor, majroor. Okay? Majroor, majroorun. Are you with me? And in English it is called genitive case. I think it is genitive case. Yes, the genitive case. And accusative case, maybe I should write down accusative case also. Mansoob is accusative case. Okay, brothers and sisters? So today, you must memorize marfu, mansoob, and majroor. We will repeat it every day. And brothers and sisters, this thing will stay with you all the time when you are reading Quran. It is in the back of your mind that the nouns can be marfu, according to the function it performs. It can be mansoob or it can be majroor. As you can see, we say Allahu Ghafurur Rahim. We said Allahu. As soon as I put inna in front of it, I said inna Allah. We are going to learn what is inna in book 2. The first lesson in book 2 deals with inna. Inna Allah. Okay. And then as soon as something came, billahi, which is a preposition, it changed the noun into
a majroor. Change it into majroor. This is what we are going to learn, and this you'll observe. This is the very, very important. Okay. Now, I made a little song, out of this. When I say dun, it's marfu. When I say dan, it's mansub. When I say din, it's majroor. When I say dun, it's marfu. When I say dan, it's mansub. When I say din, it's majroor. Therefore, dun dun dan dan din din, 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 dun dun dan dan din din. One more time. When I say dun, it's marfu. When I say dan, it's mansub. When I say din, it's majroor. Therefore, dun dun dan dan din din, dun dun dan dan din din, dun dun dan dan din din, dun dun dan dan din din. Got it, brother? Okay, so we will remember this, and this will help you. Okay, okay, and you must always remember. What will you remember, brother? Pronounce this. Last one. Dun. What is this? Dan. And what is the next one? Then. In short, dun dan din. What is it? Dun dan din. That is the way the nouns decline in Arabic. Dun dan din. Okay? Now I compose another song, but I have to, because I'm not a musician, but sometimes I get that inspiration and I do it, Maybe later on I will, inshallah. To refresh you, again I will do it, inshallah. Are you with me, brothers and sisters? So 3 pages from the handout. Now we go to the main book. Brother, we go to the main book. Ad-Darsul Awwal. Okay? Hadha. What is, sister, the blue book? Blue book, lesson 1. What is the title? What is the title? Hadha. We are learning Hadha. What is Hadha, brother? Most of you know the meaning. What is it? This. Hadha means this. Okay, but write down near there in your book. Just write down, brother. What is Hadha? It is what is it, brother? This is a pronoun. And pronoun is a noun. In Arabic, pronoun is also a noun. Okay, so it's a pronoun. Just remember it, brother. And if you forget, Sister Fatima, if you forget, it's normal. You should not be too concerned, because we will be repeating it so many times in the class that it's going to come out of your both ears. Okay? So it is demonstrative noun. What do you call it in Arabic? Ismu Ishara. Those who are familiar with Urdu, they will find the course very easy. Brother? Ismul